Chapter 9, 25. Yes. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Reading Bhagavad Gita as it is, chapter 9, text number 25. Yanti deva vrata devan. Yanti devam vrata devam. Yata Vitranyanti. Sipranyan. Huh? 25. Yanti deva yata devan. Yanti deva vrata devan. Umskam. Pitran yanti pitran vataha. Pitran yanti pitran vrata. Bhutani yanti bhuteja. Bhutani yanti bhutesya. Madhyanti yachanopi mam. Yanti mayajino bhima. Yanta deva yata devam. Yanta deva yata deva.
Vitranyanti Petravrataha Bhutani Yanti Bhuteja Madbhakta Yanti Mad Mad Madhyachano Mad Oh Yanti Madhyachano Bimam Yanti Deva Yata Devan Pitran Yanti Petravrataha Bhutani Yanti Bhuteja Yanti Madhyachano Bimam Yanti Deva Yata Devan Pitran Yanti Petravrataha Bhutani Yanti Bhuteja Yanti Madhyachano Bimam Yanti Deva Yata Devan Pitrani Yanti Pitranti Pitran Vranti Pitran Yanti Prata Bhutani Yanti Bhuteja Yanti Madhyachano Bimam Bhutani Yanti Tejam Yanti Yachino Bimam Yanti Deva Vrta Devan Pitran Yanti Pitravrta Bhutani Yanti Bhuteja Yanti Mayajino Pimam Anyone else like to chant? யாராவது திரும்பி படிக்க போறீங்களா ஸ்லோகத்தை? Anybody else like to chant? யாராவது திரும்பி ஸ்லோகத்தை படிக்க போறீங்களா? Yanti Deva Vita Deva Pitri Yanti Pitri Vata Bhutani Yanti Bhuteja Yanti Madhyachano Bimam Okay, you can read the word meaning. தமிழ்ல மொழி படிங்க. இதை கேளுங்க தமிழ்ல. இருக்கா தமிழ்ல? இங்கிலீஷா? one minute. பக்கத்துல next step. வேகமா படிமா. Louder. Word by word.
யாந்தி செல்கின்றனர் செல்கின்றனர் தேவா தேவா தேவனுதக தேவர்களை வழிபடுபவர்கள் தேவா தேவா தேவர்களிடம் பித்ரு முன்னோர்களிடம் யாந்தி செல்கின்றனர் பித்ருவர்த்தக முன்னோர்களை வழிபடுபவர்கள் பூதானி பூதங்களிடம் யாந்தி யாந்தி செல்கின்றனர் செல்கின்றனர் பூதங்களை வழிபடுபவர்கள் பூதங்களை வழிபடுவர்கள் செல்கின்றனர் எனது யாத்தினா பக்தர்கள் ஆனால் என்னிடம் தேவர்களை வழிபடுபவர்கள் சிறப்பர் முன்னோர்களை வழிபடுபவர்கள் முன்னோர்களிடம் செல்வர் பூதங்களை வழிபடுபவர்கள் பூதங்களிலேயே சிறப்பர் மேலும் என்னை வழிபடுபவர்கள் என்றுமே வாழ்வர். Translation purpose. யாரேனும் சந்திரன் சூரியன் அல்லது வேறு ஏதேனும் லோகத்திற்கு செல்ல விரும்பினால் அந்த குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காக சிபாரிசு செய்யப்பட்டுள்ள வேத கொள்கைகளை பின்பற்றி அந்த இலக்கை அடையலாம். தர்ஷு பௌர்ணமாஷி போன்ற வேத வழிமுறைகள் இதற்கு உதவுகின்றன. இத்தகு வழிமுறைகள் வேதங்களின் கர்ம காண்ட பகுதிகளில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. பல்வேறு ஸ்வர்க லோகங்களில் வீற்றுள்ள பற்பல தேவர்களை வழிபடுவதை அவை சிபாரிசு செய்கின்றன. அதுபோல ஒரு குறிப்பிட்ட யாகத்தை செய்து பித்ரு லோகத்தை அடையலாம். அதுபோலவே பற்பல பூத லோகங்களுக்கும் செல்ல முடியும். அங்கு ஒருவன் யசனாக, ராட்சசனாக அல்லது பிசாசாக ஆகலாம். பிசாசு வழிபாடு கருப்பு கலை அல்லது கருப்பு வித்தை எனப்படுகிறது. இந்த கலையை பலர் பயிற்சி செய்கின்றனர். அவர்கள் அதனை ஆன்மீகமாக கருதுகின்றனர். ஆனால் அச்செயல்கள் முழுமையான பௌதிக செயல்களே. அது போலவே புருஷோத்தமரான முழுமுதல் கடவுளையும் மற்றும் வழிபடும் தூய பக்தன் வைகுண்டத்தையும் கிருஷ்ண லோகத்தையும் சந்தேகமின்றி அடைகின்றான். தேவர்களை வழிபடுவதால் ஸ்வர்க லோகத்தையும் பித்ருக்களை வழிபடுவதால் பித்ரு லோகத்தையும் கருப்பு கலை பயிற்சி செய்வதால் பூதங்களின் லோகத்தையும் அடைய முடியும் என்றால் தூய பக்தன் கிருஷ்ணர் அல்லது விஷ்ணுவின் லோகத்தை ஏன் அடைய முடியாது என்னும் கருத்தை இந்த முக்கியமான ஸ்லோகத்தில் இருந்து மிக எளிமையாக புரிந்து கொள்ளலாம். துரதிருஷ்டவசமாக கிருஷ்ணரும் விஷ்ணுவும் வாழக்கூடிய அந்த தனிக்கரற்ற லோகத்தை பற்றிய தகவல் பலருக்கு தெரிவதில்லை. அதனை அறியாத மக்கள் வீழ்ச்சி அடைகின்றனர். அருவாவாதிகளும் கூட பிரம்ம ஜோதியிலிருந்து வீழ்ச்சி அடைகின்றனர். எனவே ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலம் அனைவரும் தங்கள் வாழ்வை பக்குவப்படுத்திக் கொண்டு எளிமையாக முழுமுதல் கடவுளின் திருநாட்டிற்கு திரும்பி செல்லலாம் என்னும் தனிக்கற்ற செய்தியை மனித சமுதாயம் முழுவதற்கும் இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் பரப்பிக் கொண்டுள்ளது. Om Jnanatimagandasya Gnananjanashalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sakrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Kham Sajevam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanitamscha Hey Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate
Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastite Tapta Kancana Gaurake Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusate Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyasya Kripasinubhayevaccha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. First of all, let me offer my respectful obeisances to my spiritual master. முதலாவதாக நான் என் ஆன்மீக குருவுக்கு வணக்கம் செலுத்துகிறேன். Whatever I'm going to speak is by His mercy, and I offer my respectful obeisances to His lotus feet. அவரோட கருணையினால் இன்னைக்கு நான் உச்சரிக்க போகின்றேன். So in this important verse from the Bhagavad Gita, Lord Krishna is describing the desire of the pure devotee. இந்த பதத்தில் நான் என்ன கூற போகின்றேன்னா ஒரு தூய்மையான பக்தரோட ஆசை. And at the same time he's pointing out the result of worshipping other gods than the Supreme Lord Krishna. கிருஷ்ணரை தவிர்த்து மற்ற தேவர்களை வழிபடும் போது அதோட பலன் என்ன? The result of worshipping other gods is that you remain in the material world. நம்ம கிருஷ்ணரை தவிர்த்து மற்ற தேவர்களை வழிபடும் போது இந்த ஜட உலகத்திலே நம்ம இருப்போம். The universe is made up of 14 different planetary levels. நம்ம அகில உலகம் இதுல 14 லோகங்கள் இருக்கின்றது. We have the higher planets, the heavenly planets, and above the heavenly planets there are 4 other planets. நம்மளுக்கு உயர்ந்த லோகங்கள் இருக்கு. உதாரணத்துக்கு சொர்க்க லோகங்கள் இருக்கின்றது. At the very top of the universe is Satyaloka, the planet of Lord Brahma. ஆக உயர்ந்த லோகம் சக்தி லோகம் அல்லது பிரம்ம லோகம் என்று கூறுவோம். So those in the higher planets live a long life there and enjoy also opulence which is inconceivable to us. உயர்ந்த லோகத்தில் நம்மளோட ஆயுள் ரொம்ப கூடையாக இருக்கும். The earth is situated in the middle of the universe. நம்ம நடுவுல லோகத்தில் இருக்கின்றோம். And below the earth there are the hellish planets and the lower regions of the universe where the demons live. So அதுக்கு நடுவுல கீழ உள்ள லோகங்கள் டீமன் அப்படினா அசுரர்கள் வாழ்கின்ற லோகம். Yamaloka is also there at the bottom of the universe. Yamaloka. யமலோகங்கள் இருக்கின்றது. So Yamaraj has different hells there where he punishes the sinful people. So அந்த யமலோகத்தில் யமராஜா எல்லாத்தையும் தண்டிப்பார். There's also subterranean heavenly planets. Subterranean லோகங்கள் இருக்கின்றது. It's very opulent, but at the same time it's the lower region of the universe. There's no light of the sun. So கீழ லோகங்கள் உதாரணத்துக்கு சூரிய வெப்பங்கள் இல்லை. So here in the Bhagavad Gita, Lord Krishna is describing that if you worship gods who reside in these different places, then you will go there. So நீங்க எந்தெந்த லோகத்தை நீங்க வழிபடுறீங்களோ எந்த தேவதைகள் வழிபடுறீங்களோ அந்த லோகத்தை நீங்க போவீங்க. But at the same time, if we offer the worship to the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, then you can go beyond the wheel. You can go beyond this universe. So நீங்க கிருஷ்ணரை வழிபடும்போது நீங்க கிருஷ்ண லோகத்துக்கு போவீங்க. Beyond this material universe, there is a spiritual sky.
இந்த ஜட உலகத்துக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு லோகம் வந்து ஆன்மீக லோகம். And in that spiritual sky, there are an infinite number of planets. So அந்த ஆன்மீக லோகத்துல நிறைய விதமான லோகங்கள் இருக்கின்றது, நிறைய லோகம். These planets are called Vaikuntha. அது வந்து வைகுந்த லோகம். Vaikuntha means place of no anxiety. வைகுந்தம்னா அந்த இடத்துல போராமை குணம் இருக்காது. This material world is Kuntha. It's a place of constant anxiety. இந்த ஜட லோகம் வந்து பயக்கூடிய ஒரு லோகம், போராம லோகம். We all have so much anxiety in the material world. இந்த ஜட லோகத்துல நம்ம ரொம்ப பயந்து கொண்டு வாழ்வோம். Particularly on this planet Earth, it's a place of great passion. So இங்க வந்து ஆசை நிறைந்த லோகம். The heavenly planets, the higher planets, are more in the mode of goodness. The lower planets are in the mode of ignorance, and this earthly planet is in the mode of passion. So உயர்ந்த லோகங்கள் வந்து சத்விக குணத்தில் இருக்கின்றது, தாழ்ந்த லோகங்கள் வந்து ரஜஸ் குணத்துல இருக்கின்றது. இந்த நடுதர லோகம் வந்து பேஷன், பேஷன் என்னது, ரஜகுணம். So here on the earth, a lot of passion, a lot of activity, a lot of material desires. You can see everyone still rushing around. So இந்த லோகத்துல நம்ம இப்ப வாழ்ந்து கொண்ட லோகத்துல வந்து நிறைய ஜட ஆசையோட வாழ்கின்றோம். There's constantly stress. We're feeling the tension. Even young children are suffering from stress in their school. So இந்த லோகத்துல வந்து மனம் அழுத்தத்தோட நம்ம வாழ்கின்றோம். உதாரணத்துக்கு ஸ்கூல் பிள்ளைங்க வந்து ரொம்ப படிக்கணும்னு மன அழுத்தத்தோட வாழ்கின்றார்கள். And that stress continues, it increases as we go on in life. The stress increases as we go on in life. As our life continues, the stress doesn't end, but it simply increases. So இந்த மன அழுத்தம் வந்து நிப்பாட்டல, அது வந்து தொடர்ந்து கொண்டே இருக்குது. More and more stress. அதிகமாக தொடர்ந்து கொண்டே இருக்குது. And that doesn't make it any. The stress only affects our mental condition, makes it very difficult for us to focus on the real purpose of life. So இந்த மன அழுத்தம் வந்து உண்மையான வாழ்க்கைய தத்துவத்தை நமக்கு புரிஞ்சிக்க முடியாம ஆக்குது. இந்த மன அழுத்தம். The real business in human life is to achieve self-realization. உண்மையான உயர்ந்த சிந்தனை வாழ்வு எது என்றதா பகவானை புரிந்து கொள்வது. But people are so caught up in their material endeavors, they never even think about self-realization. So ஆகையால எல்லாமே இந்த ஜட உலகத்தை பத்தி இருக்கறனால அவங்க தன்னுணர்வு பெற மாட்டாங்க. They're thinking only where is money, where is food, where is sleep. So அவங்க நினைவு எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னா காசு எங்க தேடுவது, போதுமான உறக்கம் இல்லை, இந்த மாதிரி தான் இருக்கின்றது. Wake up in the morning, rush off to work. காலையில எந்திரிச்சு விறுவிறுன்னு வேலைக்கு செல்ல வேண்டியதா இருக்கு. Then the whole day spent working in the factory. அன்னாடிக்க வந்து சாலை அதாவது ஃபேக்டரி அது வேலை செய்ய வேண்டியதா இருக்கு. And then come home at night again through all the traffic. It takes so much time. So அதனால நம்ம சாலையில வந்து நம்ம மாட்டிக்கொண்டு இரவுல தான் வந்து சேர வேண்டியதா இருக்கு. People get home, and then when they come home, finally they get time to take some food, and then they're so exhausted they fall asleep. So அந்த இரவுல வந்து அவங்க உடனே என்ன செய்றாங்க, உணவை தேடிக்கொண்டு அப்புறம் படுத்து தூங்கிடுறாங்க. So this way people pass their whole lives, and they never have a chance to even stop to think about the goal of life. So இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில அவங்க இறை சிந்தனையை வந்து சிந்திக்க முடியவில்லை. So it's rare
that people will think about the goal of life. But Krishna is speaking Bhagavad Gita for those of us who are considering about this question. ஸோ இதுல என்ன சொல்றாரு மகாராஜ் வந்து கோல் ஆஃப் லைஃப் வந்து வாழ்க்கைய முக்கியத்துவத்தை நம்ம புரிஞ்சு கொள்ள முடியல. Should have said the Nishya Gita Mapani. So the goal of life, of course, is that we should understand first of all who I am, that I'm not the material body. அதாவது வாழ்க்கை இலக்கு என்று புரிஞ்சு கொள்வதுன்னா முதல் நம்ம யாரு தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும். இரண்டாவது இந்த உடல் தற்காலிகமான உடல். And then when we understand that we're not the material body, then we want to understand that we are spirit souls and we have an eternal relationship with the Lord. எப்ப நம்மளுக்கு இந்த உடல் வந்து தற்காலிகமான உடல் என்று உணர்றோமோ அப்பதான் நம்ம வந்து இறை சிந்தனையை தேடுவோம். And who is that Lord? We should want to know who that Lord is. நம்மளுக்கு தெரிய வேண்டும் யார் அந்த இறைவன். It's not that all the gods are one. It is wrong to think that all the gods are the same. So நம்ம வந்து தவறாக சிந்தனை இருக்கக்கூடாது. அது எல்லா இறைவன் ஒன்றுதான், அந்த சிந்தனை இருக்கக்கூடாது. There's one supreme controller over everyone, and below the supreme controller there are the devas, or what we call the demigods. So இறைவன் என்றது ஒன்றுதான், அந்த இறைவன் கீழே வந்து சிறு தெய்வங்கள் இருக்கின்றார்கள். So often people are unaware that there's a difference between Krishna and Vishnu and Shiva and Brahma. There's a big difference between the different gods. அதாவது விஷ்ணு, கிருஷ்ணா, சிவன், பிரம்மா இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து வேறு வேறான குணங்கள் இருக்கு. ரொம்ப டிஃபரண்ட், ரொம்ப டிஃபரண்டா, you understand? Different. And so if you worship one God, you go to that God. நீங்க எந்த இறைவனை வழிபடுகின்றீங்களோ அந்த இறைவனும் நீங்க போவீங்க. Just like you may want to worship Saraswati, you want to do well, you want to get a job, you want to pass an exam, you may worship Goddess Saraswati to give you good knowledge. உதாரணத்துக்கு சரஸ்வதி தேவி நீங்க வழிபடுறீங்கன்னா எதுக்கு வழிபடுவாங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல தொழில் கிடைக்க வேண்டும், நல்ல படிப்பு வர வேண்டும், நல்ல செல்வங்கள் வர, இதுக்காக அவங்க வழிபடுவாங்க. So then when you leave the body, you may go to that place where Mother Saraswati resides. So நீங்க இறந்த பிறகு சரஸ்வதி தேவியிடம் தான் நீங்க போய் அவங்க லோகத்தை சேர்வீங்க. But she doesn't have a place in the spiritual world. Her place is in the material sky. அவங்க வந்து இந்த ஜட உலகத்துல தான் இருக்கிறாங்க, ஆன்மீக லோகத்துல இல்ல அவங்க. She is one of the administrative devas in charge of some affairs in the material world. அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஜட உலகத்துல சில பொறுப்புகள் கொடுத்திருக்கிறாங்க. And so you worship something like Lord Ganesh, even Lord Brahma, Lord Shiva, you stay in the material world. உதாரணத்துக்கு வந்து கணபதி, சிவபெருமான் இவங்கெல்லாம் நம்ம வழிபடும் போது இந்த ஜட உலகத்திலே இருப்போம். You don't get free of birth and death by worshipping these gods. நீங்க இந்த மாதிரி வழிபடுவதனால இறப்பு பிறப்பிலிருந்து நிப்பாட்ட முடியாது. You may go to their planet and you may live there for some time. நீங்க அவங்க லோகத்துக்கு போகலாம், கொஞ்ச காலகட்டம் நீங்க அங்க இருக்கலாம். And then you come back again to some other place within the universe. So அங்க இருந்த பிறகு நீங்க திரும்பி பிறந்து வேற ஒரு மெத்தட இந்த ஜட உலகத்துல இருப்பீங்க. But we should understand the real goal is to get out of this material universe. நம்மளுக்கு புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும், இந்த ஜட உலகத்திலிருந்து நம்ம தப்பிக்கணும். Material world is a place of birth and death.
இந்த ஜட உலகம் வந்து இறப்பு பிறப்புக்கு உள்ள லோகம். We want to go beyond this wheel of birth and death. நம்ம வந்து அதையும் தாண்டி போக வேண்டும். And we want to go back to Godhead to be with the Supreme Lord. நம்ம வந்து இறைவனிடம் சேர வேண்டும். And so to do that, we have to devote ourselves to the Supreme Lord. அந்த நிலைக்கு போக வேண்டும் என்றால் நம்ம இறைவனுக்கு வந்து சேவை செய்ய வேண்டும். So Lord Krishna will go on to describe that from the highest planet in this material world down to the lowest, all are places of birth and death. So Sri Krishna என்ன சொல்றாருன்னா இந்த ஜட உலகத்துல உயர்ந்த லோகத்திலிருந்து தாழ்ந்த லோகம் வரைக்கும் எல்லாமே தற்காக இறப்பு பிறப்பிலே தப்பிக்க முடியாது. But if you want to go beyond this material world, we have to worship the Lord who is beyond this world. So நம்ம வந்து ஆன்மீக லோகத்துக்கு போறோம்னா ஆன்மீக லோகத்தோட அதிபதியை தான் நம்ம வழிபட வேண்டும். Lord Krishna has his own abode, which is far beyond this material universe. கிருஷ்ணர் வந்து இந்த ஜட உலகத்துக்கு அப்பாற்பட்டு ஆன்மீக லோகத்தில் இருக்கின்றார். His abode is called Goloka Vrindavan. அவருடைய இடம் வந்து கோலோகா விருந்தாவனம் என்று கூறுவார்கள். And the Lord resides there with his eternal devotees. அங்கதான் வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து பக்தரோட நித்தியமா இருப்பார். And the Lord comes to this world himself to speak the Bhagavad Gita to attract all of us to go back to him. ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இந்த ஜடலோகத்துக்கு வந்து நம்மளை கவர்ந்து அவர் இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போறதுக்காக வந்திருக்கிறார். He is coming not only once, but he comes in every age. அவர் வந்து ஒரு தடவை வருவதில்லை, யுகத்துக்கு யுகத்துக்கு வருகின்றார். He comes to establish religion. He comes to destroy the demons, and he comes to please his devotees. அவர் வந்து இங்க வருவதற்கு டிவோட்டி, அதாவது பக்தர்களை வந்து சந்தோஷப்படுத்துவதற்காக வராரு. டீமன் அசுரனை அழிக்க வராரு இந்த லோகத்துக்கு. The Lord Krishna is caring for us. Sometimes he comes himself, sometimes he will send his devotees, sometimes he will come in different incarnations. So அவர் வந்து பலவிதமான ரூபத்தில் வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வருகின்றார், பக்தருக்காக வருகின்றார், அவதாரத்தில் வருகின்றார். He wants to attract us to go back to him. நம்மளை கவர்ந்து அவர் லோகத்துக்கு கூட்டிட்டு போறதுக்காக. So when he came to this world, he performed wonderful pastimes in the holy lands of Vrindavan, Mathura, Dwarka. So அவர் இந்த லோகத்துக்கு வந்து பல லீலைகளை செய்து நம்ம கவர்ந்ததுக்காக, உதாரணத்துக்கு அவருடைய லீலை இந்த பூமியில இருந்து விருந்தாவனம், மதுரா. The Lord appears in these holy places, and these places are like embassies of the spiritual world. So பகவான் வந்து இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து அவதரிச்சு நம்மளைய வந்து கவர்றதுக்காக கூட்டிட்டு போறதுக்காக. He wants to attract all of us to come to be with him in his own abode. So அவர் வந்து நம்மளை கவர்ந்து அம்மா சொன்ன மாதிரி சொந்த இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போகணும் அவர் முயற்சி பண்றார். This material world is not a place where the Lord likes to come. இந்த ஜட லோகத்துக்கு அவருக்கு வரதுக்கு ஆசை கிடையாது. This material world is his separated energy. இந்த ஜடலோகம் வந்து அவரோட சக்தியில வேறுபட்டது. Separated, just like a woman may have a husband, but she may be separated from him, meaning the relationship is not intimate. So உதாரணத்துக்கு கணவன் மனைவி இருக்கிறாங்க, கணவன் மனைவி இருந்தாலும் அவங்க வந்து வெவ்வேறு தான். So the same way the Lord, he does not care himself to come to this world, but he arranges for his different expansions and incarnations and his pure devotees to come here to attract us. So பகவானுக்கு இங்க வரதுக்கு விருப்பம் கிடையாது. ஆனா இருந்த போதிலும் நம்மளைய கவனத்துக்காக பலவிதமான அவதாரங்கள் பலவிதமான ரூபத்தில் வருகின்றார்.
He knows we have the tendency to worship. We like to worship. That is why we worship other gods. We want someone to worship. ஸோ அவருக்கு வந்து தெரிய வருது, நம்ம எல்லாம் வழிபட நினைக்கிறோம், ஏதோ ஒன்று வழிபட நினைக்கிறோம். But we should want to worship the Supreme Lord. ஆகையினால நம்ம வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை வழிபட வேண்டும். Just like it's described how even the great sages in the heavenly planets, they were also in doubt about who is the Supreme God between Brahma, Vishnu and Shiva. ஸோ உயர்ந்த லோகத்துல வந்து அவங்களுக்கும் ஒரு கேள்வி இருக்குது, யார் பிரம்மா, யார் விஷ்ணு, யார் சிவா அப்படின்னு அவங்களுக்கும் கேள்விகள் இருக்கின்றது. So it was arranged by Bhrigu Muni that he should go and test the three of them and find out who's the Supreme. ஸோ ஆகையினால பிருகு முனி வந்து யார் முதல் கடவுள் அப்படின்னு வந்து சோதிக்க நினைச்சார். So Bhrigu Muni went to see Lord Shiva. Now Bhrigu Muni is also a son of Lord Brahma. And Lord Shiva is also like his brother. ஸோ பிருகு முனி வந்து பிரம்மாட மகன். Lord Shiva appeared in this world as one of the sons of Brahma. So Bhrigu and Lord Shiva, they had this brotherly relationship. ஸோ சிவபெருமானும் பிருகு முனியும் அண்ணன் தம்பி. So when Bhrigu Muni went there to Kailash to see Lord Shiva was very happy and he came to embrace him. ஸோ சிவலோகத்துக்கு போகும்போது பிருகு முனியை சிவபெருமான் அழைத்துக் கொண்டார். He was calling, "Oh, my dear brother, Bhrigu Muni, so nice to see you." And he came forward to embrace him. But Bhrigu Muni said, "Don't you touch me. Don't you come near me. Your body is all covered in ashes and you have those snakes on your body. Don't you come near me." ஸோ சிவபெருமான் லோகத்துக்கு போகும்போது ரெண்டு பேரும் அண்ணன் தம்பி தானே. ஸோ அப்போ சிவபெருமான் வந்து கட்டி அணைக்கிறார் பிருகு முனியை. ரொம்ப நாளாச்சு பார்த்து எப்படி இருக்க? ஆனா பிருகு முனி வந்து வேணாம், நீ தொடாத, உடம்பு பூரா சாம்பல் இருக்கு, பாம்பு இருக்கு, நீ தொடாத. So Lord Shiva became very angry. சிவபெருமான் ரொம்ப ஆத்திரமாயிட்டார். And he was going to get his trident. He wanted to kill Bhrigu Muni. ஸோ அவர் வந்து பிருகு முனியை வந்து கொல்ல நினைத்தார். Lord Shiva is also called Asutosh. He is easily pleased and he can be easily angered. ஸோ சிவபெருமான் அசுதோஷ் என்று கூறுகிறார்கள். அசுதோஷ் என்றதால் அவர் வந்து சுலபமாக அவரை வந்து நம்ம வந்து சமாதானப்படுத்த முடியும், அதே நேரத்துல சுலபமாவே அவர் ஆங்காரம் ஆயிட முடியும். But fortunately Mother Parvati was there and she saw what was happening and she came and she embraced her husband and she told Bhrigu Muni, "You better get out of here and save your life before my husband kills you." ஸோ பார்வதி தேவி வந்து இந்த சூழ்நிலையை பார்த்து என்ன சொல்றாங்க பிருகு முனி கிட்ட, பிருகு முனி இங்க எதுக்கு போயிரு, இல்லைன்னா உனக்கு உயிருக்கு ஆபத்து. So Bhrigu Muni left Kailash and then he went to Brahmaloka to see Lord Brahma, who is his father. ஸோ பிருகு முனி வந்து சிவபிரமா லோகத்தில் விட்டு பிரம்மா லோகத்துக்கு போன்றார், அவர் வந்து தந்தை. So when he came to see Lord Brahma, he should, son come to see the father, he should offer respects to the father. ஸோ ஒரு மகன் வந்து அப்பாவை பார்க்கும் போது மரியாதை கொடுக்க வேண்டும். But Bhrigu Muni didn't offer any respect. ஆனா பிருகு முனி வந்து தகப்பனுக்கு பிரம்மாவுக்கு எந்த ஒரு மரியாதையும் கொடுக்கவில்லை. He purposely didn't do anything, didn't show any respect to his father. அது வந்து வேணிக்குமே தான் செஞ்சாரு, அப்பாவுக்கு மரியாதை கொடுக்காம. So Lord Brahma was not pleased. He didn't say anything, he didn't do anything, but Bhrigu Muni could understand the displeasure in the mind of his own father. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து பிரம்மா வந்து ஒண்ணுமே சொல்லல, பையன் வந்து எனக்கு மரியாதை கொடுக்கல, ஆனா அவர் மனதுல என்ன இருக்குன்னு பிருகு முனி தெரிஞ்சுக்கிட்டார். So then Bhrigu Muni went to see Lord Vishnu, and Lord Vishnu was laying down
and his feet were being massaged by Mother Lakshmi, the goddess of fortune. அதன் பிறகு பிருகுமுனி வந்து விஷ்ணு லோகத்துக்கு போனார். அங்க வந்து லட்சுமி தேவி வந்து பகவானுக்கு கால் அமுத்தி கொண்டு இருக்கிறாங்க. So when Brigumuni came there, he came and he kicked Lord Vishnu on the chest. So பிருகுமுனி அங்க லோகத்துக்கு விஷ்ணு லோகத்துக்கு போயிட்டு ஒரே எத்து யார விஷ்ணு பகவானை. If you get a deity, sometimes the deity of Lord Krishna, you see there's a footprint on the chest. And it said that is the footprint of Brigumuni. சில நேரத்தில் கிருஷ்ணாவோட விக்கிரகத்தை நம்ம பார்க்கும்போது அவர் மார்பில் வந்து ஒரு அடையாளம் இருக்கு, அச்சு இருக்கு. அது வந்து பிருகுமுனியோட கால் பாதம். So Lord Vishnu then got up from his resting and he said to Brigumuni, "Oh my dear Brigumuni, I hope you did not hurt your foot on my heart chest." So விஷ்ணு பகவான் எந்திரிச்சு அவர் எத்தனான எந்திரிச்சுட்டு பிருகுமுனிய கால் பிடித்து உனக்கு உன் கால் வலிக்கவில்லை தானே அப்படின்னு கேட்கிறாரு. So that was the glory of Lord Vishnu, that he did not take any offense against Brigumuni. So அதனால அவர் வந்து எந்த ஒரு அபராதமும் எடுக்காமல் பிருகுமுனி மேல ஆத்திரப்படாம இருந்தார். So Brigumuni was astonished to see the sense control which was shown by Lord Vishnu. So பிருகுமுனிக்கு வந்து எப்படி வந்து பொறுமையா இருக்கிறது விஷ்ணு பகவான் காமிக்கிறார் பிருகுமுனி கிட்ட. Lord Vishnu tolerated the greatest offense, a physical offense against his body, but he did not take any offense. So அதாவது விஷ்ணு பகவான் வந்து அவரை வந்து எந்த கோச்சிக்கல எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாம அப்படியே அமைதியா சத்விகமாக போயிட்டார். So this example is often given to help us to understand the supreme position of Lord Vishnu. So இதிலிருந்து நம்மளுக்கு புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் விஷ்ணு பகவான நிலை என்ன. And that Lord Vishnu is simply an expansion of the Supreme Lord Sri Krishna. So விஷ்ணு பகவான் வந்து கிருஷ்ணரோட ஒரு அவதாரம். Lord Krishna is the original Supreme and he expands himself in these Vishnu forms. So கிருஷ்ண பகவான் தான் வந்து விஷ்ணுவாக அவதாரம் எடுத்தார். Vishnu, Lord Vishnu resides in the Vaikunthas. Lord Krishna resides in Goloka Vrindavan. விஷ்ணு பகவான் வந்து வைகுண்டத்தில் வசிக்கின்றார், கிருஷ்ணர் வந்து கோலுக்காலை வசிக்கின்றார். The residents of Vaikuntha all have 4 arms. வைகுண்டத்தில் எல்லாமே வந்து 4 கைகளோட இருப்பார்கள், 4 கரம். And there's no difference between the physical features of the residents in Vaikuntha and the Supreme Lord himself. So அங்க வந்து உருவங்கள் வந்து மாறுவதில்லை, ஏறக்குறைய எல்லாமே விஷ்ணு ரூபத்தில் இருப்பார்கள். The only difference is that the Supreme Lord Vishnu, he will wear the Kastubhatyam around his neck, and he has also the mark of Srivatsa on his chest. So என்ன ஒரு வித்தியாசம் அங்க உள்ள வைகுண்டத்துலனா அவர் வந்து கழுத்தில் மணிகள் அணிந்திருப்பார், அது ஒரு வித்தியாசம் இருக்கின்றது. அவர் மார்பில் வந்து ஒரு அடையாளம் இருக்கும். So sometimes when the devotee will go to Vaikuntha, he will be thinking, "Oh, this is Supreme Lord." But in Vaikuntha, everyone has a form like the Supreme Lord. வைகுண்டத்தில் எல்லாமே 4 கைகள், 4 சக்தி எல்லாமே விஷ்ணுவோட ரூபத்திலே இருப்பார்கள். But in Goloka Vrindavan, the Lord enjoys all different relationships. ஆனா கோலோக விருந்தாவனத்தில் வந்து அவர் வந்து பல விதமான ரசனைகள் வாழ்ந்து கொண்டு வரார். In Goloka Vrindavan, Lord Krishna is there in his 2-armed form as the cowherd boy. So கோலோக விருந்தாவனத்தில் வந்து பகவான் வந்து 2 கரங்களோட இருப்பார், மாடு மேய்த்து கொண்டு இருப்பார். You can see you have the deities, the beautiful deities of Sri Radha Krishna Priya.
Yeah. Krishna's in the threefold bending form, playing the flute. ஸோ இங்க வந்து நீங்க பாக்குறீங்க புத்திரி குணங்கள ராதா கிருஷ்ண பிரியா கிருஷ்ணர் வந்து 3 டிமென்சி 3 இப்படி 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 இருப்பாரு. And so this is the form, the supreme form of meditation for the devotee, that we want to meditate on that form and to go to that place where the Lord resides. ஸோ நம்மளோட கடமை என்னன்னா அவரை நினைத்து நம்ம வந்து தியானம் செய்ய வேண்டும். And by worshipping the deity, that way you can become qualified to go there. நம்ம ஆலய இந்த பூஜைகள் செய்யும் போது நம்ம தகுதியா அவர் லோகத்துக்கு போறதுக்கு. You serve the deity here, and then when you leave the body, next life you can go and take birth to serve the Lord personally. ஸோ நம்ம வந்து பூஜைகளை சேவைகள் செய்யும் போது அவருக்கு அந்த அந்த உருவம் எங்க இருக்குதோ அந்த லோகத்துக்கு தான் நம்ம போவோம். So devotional service is preparing us for eternal service in the spiritual world. ஸோ ஆன்மீக சேவை வந்து என்றால் என்னன்னா நம்மளையே தயாரப்படுத்துது ஆன்மீக லோகத்துக்கு போவது. Of course, to serve the deity, you have to also be qualified to serve the deity. ஸோ நம்ம வந்து விக்கிரகத்தை வழிபடும் போது நம்ம தகுதியாகிறோம் மேல போயிட்டு வழிபடுவது. That means you have to be a strict devotee. You have to be following regulated principles and chanting the holy name. நீங்க வந்து ரொம்ப ஒரு சீரியஸான பக்தரா இருக்க வேண்டும், ஜபம் பண்ண வேண்டும், சேவை செய்ய வேண்டும். We should not think that because I'm serving the deity, I don't need to chant the holy name. நான் வந்து பூஜை செஞ்சா மட்டும் போதும், ஜபம் பண்ண தேவையில்லை. No, we have to chant every day, and then chanting, and then also serve the deity. நம்ம வந்து பூஜையும் செய்ய வேண்டும், அதே நேரத்தில் ஜபமும் செய்ய வேண்டும். So these things are very powerful. You practice these principles, then devotional service becomes very easy for us to go back to God. ஸோ இதை விடாமல் நம்ம பயிற்சி பண்ண வேண்டும். ஒரு காலகட்டத்தில் இது நம்மளுக்கு உதவி செய்யும். Spiritual life is being made available to all of you today by the mercy of Srila Prabhupada's society coming here and establishing its center. ஸோ இந்த ஆன்மீக சேவை வந்து நம்மளை வந்து உற்சாகப்படுத்தும். சில பிரபுபாதர் வந்து இது நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு. It's a great opportunity for all of you to perfect your devotion for the Lord Krishna. ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு பலன், ஒரு வரப்பிரசாதம் நம்மளுக்கு. Love of Krishna is in everyone's heart, but you have to awaken that love by hearing. எல்லா இதயத்திலும் வந்து ஆன்மீகம் இருக்குது, ஆனா அதை வந்து கேட்கணும் நிறைய, அப்பதான் அது உற்சாகப்படுத்தும். You want to serve Krishna, you have to serve him with love, and you have to develop that love through the process of bhakti yoga. நீங்க வந்து சேவை செய்ய போறீங்கன்றால் அதை வந்து அன்புடன் சேவை செய்ய வேண்டும். The process of bhakti yoga is based on hearing and chanting. பக்தி வாழ்க்கையில் ஆன்மீகத்துக்கு முதல் படி என்னன்னா ஜபம் கேட்பதும். So you have to hear from the scriptures. You have to hear regularly. நீங்க வந்து ஆன்மீக உள்ள புத்தகங்களை நீங்க நல்லா கேட்க வேண்டும். And then you have to also chant. So many things we have to do. நீங்க ஜபம் செய்ய வேண்டும். The life of a devotee is constant engagement in the service of the Lord. ஸோ ஆன்மீகத்தோட பக்தர்கள் என்னன்னா எப்போதும் தினந்தோறும் சேவை செய்ய வேண்டும். Chanting Hare Krishna is just the beginning. We start to chant Hare Krishna and then opens the door into the realm of bhakti. ஸோ ஜபம் பண்றது வந்து உங்கள் ஆன்மீக கதவை திறக்கின்றது. அதான் முதல் படிவு ஜபம். Then we have to go on to develop that bhakti, to allow that seed of bhakti to grow.
ஸோ அது மூலியமாக உங்களோட பக்தி ஆன்மீகம் செம்மைப்படும். So we encourage all of you, take to this process very seriously, chant regularly, and try to develop your devotion for Lord Krishna. ஸோ நான் உங்களுக்கு என்ன வந்து சொல்ல வரேன்னா, இந்த ஆன்மீக சேவையை எடுத்துக்கொள்ளுங்க, தினந்தோறும் ஜபம் செய்யுங்க. This process is very spiritually powerful. இந்த ஆன்மீக பாதை வந்து ரொம்ப நம்மளுக்கு பவர். You can make advancement very quickly. நீங்க ரொம்ப சீக்கிரமாக வளர்ச்சி அடையலாம். But you have to follow the process. நீங்க அதை பின்பற்ற வேண்டும். It means waking up early in the morning, காலையில் எந்திரிக்க வேண்டும். taking tilak on our body, உடல் புற நாமத்தை வைக்க வேண்டும். chanting the holy name, பகவான் திருநாமத்தை ஜெபம் பண்ண வேண்டும். worshipping Krishna, கிருஷ்ணரை வழிபட வேண்டும். hearing the scriptures, ஆன்மீக சொற்பொழிவை கேட்க வேண்டும். and then working. வேலை செய்யுங்க. Throughout the day, you have to do work. You know, we're not liberating souls. We have to take care of the body. நம்ம என்ன செஞ்சு கொண்டு இருக்கோம்னா, இந்த ஆத்மாவை வந்து விடுவிக்கிறதுக்காக நம்ம செய்யவில்லை, இந்த உடலை பாதுகாக்கிறதுக்காக செய்கின்றோம். So there are two duties. The liberating souls, they're so detached from the body, they don't care about the body. உயர்ந்த ஆன்மீகவாதி என்றால் என்னன்னா, இந்த உடல் மேல பற்றுதலா இருக்க மாட்டாங்க. So we're not on that platform yet, but we can, as conditioned souls, our duties are to practice self-realization and to take care of the material body. ஸோ நம்ம வந்து இதுல நம்ம என்ன கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்னா, நம்ம வந்து அந்த நிலையில நம்ம இல்லை, ஆனா அதை பயிற்சி பண்ணி Taking care of the material body means also taking care of those things in relation to your body, just like your family members and so on. ஸோ நம்ம எல்லாம் எப்படி இருக்கேன்னா, எதை நம்ம எடுத்து ரொம்ப அக்கறையா செலுத்துறோம்னா, இந்த உடலை, இந்த குடும்பத்தோட நட்பை. So a devotee is not neglectful in his ordinary duty. ஸோ ஒரு பக்தன் என்றான்னா அவன் கடமையிலேருந்தே மீற மாட்டான். We have to take care of our duties, material and spiritual. அதாவது ஜடை உள்ளதையும் ஆன்மீக உள்ளதையும் அவன் ரெண்டையும் வந்து கவனத்தோட செல்வான். So it's not that the whole day should be spent for material duties. அன்னைக்கு நீங்க வந்து ஜட உலகத்துக்கே டைம் நீங்க செலுத்தாதீங்க. We must have some time for spiritual practice in the course of the day. நீங்க கொஞ்ச நேரத்தை ஆன்மீக சேவைக்கு செலுத்துங்கள். It means everyone has to chant the holy name. எல்லாரும் கிருஷ்ண நாமத்தை ஜெபம் பண்ண வேண்டும். In your own home, you can do it also. You can call the family together and have everyone chant, do kirtan in your home. ஸோ உங்க வீட்டில் நீங்க வந்து எல்லாம் வந்து கூட்டு பிரார்த்தனை செய்யலாம், ஜபம் செய்யலாம், கூட்டு பிரார்த்தனை ஜபம். And your home should be vegetarian. Whatever you cook, offer to Krishna. என்ன நீங்க சமைத்தாலும் அதை கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணம் செய்யுங்கள். And in this way, your whole family can be in Krishna consciousness. இவ்வழியாக உங்களோட குடும்ப சகோதரர்கள் எல்லாமே கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வரலாம். And if your family is in Krishna consciousness, then you can all go back to Godhead. You can all be together in the spiritual world with Krishna. ஸோ நீங்க வந்து ஆகியனால் இந்த மாதிரி நம்ம செய்வதனால குடும்பத்தோட பகவானுக்கிட்ட போலாம். So Lord Krishna is inviting all of us to come and be with Him. ஸோ கிருஷ்ணரை வந்து நம்மளுக்காக காத்திருக்க அவர் கூட சேர சொல்றாரு. And He tells us, we learn about the Lord's abode, how it's not only is there no birth and death, but there's no need of sun or moon. Everything is effulgent by nature. அங்க ஆன்மீக லோகத்தில் வந்து சூரியன் தேவையில்லை, நிலா தேவையில்லை, எல்லாமே இயற்கையாவே வெளிச்சமா இருக்கும். There's no need of electricity. அங்க எலக்ட்ரிக் மின்சாரம் தேவையில்லை. Everything is naturally effulgent. எல்லாமே இயற்கையாவே இருக்கும். And there are trees which fulfill all desires.
There are trees, அங்க வந்து ஒரு மரம் இருக்கின்றது. right? Kalpa vriksha tree. அந்த மரம் பேர் கல்ப விருட்சா. And then there are surabi cows fulfilling all of our desires. சுசுராபி பசு இருக்கின்றது, எல்லா ஆசைகளும் பூர்த்தி பண்ண. And the dust, the holy dust of the holy land is wish fulfilling chintamani dust. ஸோ அங்க வந்து தூசிகள் இருக்கு, அந்த தூசி வந்து சிந்தாமணி என்று சொல்றார்கள். And all the ladies there are goddesses of fortune. ஸோ அங்க உள்ளவங்க எல்லாமே வந்து ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலி. So Lord Krishna is inviting all of us to come and join this wonderful pastime. அந்த அதிர்ஷ்டசாலி லோகத்துக்கு கிருஷ்ணர் வந்து நம்மளை அழைக்கின்றார். Somebody has a desire to worship the Lord in opulence, they can go to Dwarka. ஸோ வந்து பகவானை வந்து ஆப்பிளன்னு தமிழ் என்னது, ரொம்ப சுகபோகத்தோட வழிபட நினைக்கிறவங்க துவாரகாவுக்கு போவாங்க. And those who want to have more intimacy and enjoy the sweetness of the Lord, they worship the Lord in Vrindavan. ஸோ பகவானோட வந்து சந்தோஷமான நிலையை நினைத்து வழிபடுறவங்க வந்து பிருந்தாவனத்துக்கு போவாங்க. So here you're worshipping Radha Krishna Priya. This is Vrindavan. This is the Lord in Vrindavan, the sweet form. ஸோ நீங்க ராதா கிருஷ்ண பிள்ளைய வழிபடும் போது சந்தோஷம், ஸ்வீட்னா சந்தோஷம், அதை வந்து நீங்க பிருந்தாவனத்துக்கு போவீங்க. You enjoy the intimate, loving relationship with the Lord. ஸோ நீங்க வந்து பகவானு கூட வந்து ஆன்மீக சிந்தனையை நீங்க வந்து வழிபடுவீங்க. The more there is opulence, then the more there is a distance between the Lord and the devotee. நம்மளுக்கு வந்து மொபைல, அதாவது ரொம்ப சுகபோகம் இருந்தா நினைச்சுமா நம்ம கொஞ்சம் தூரமா போவோம் கிருஷ்ணர்கிட்ட இருந்து. But just like in the countryside, people are more friendly and more intimate with each other. So similarly, in Goloka Vrindavan, there is intimacy and loving harmony with everyone. சில இடத்துல நம்ம பார்க்கலாம், ரொம்ப அன்போட அக்கறையோட கற்றுக் கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரிதான் ஆன்மீக லோகத்தில் அவ்வளவு பாசத்தோட அன்போட இருப்பார்களாம். And our Krishna consciousness movement is also to create that harmonious atmosphere among all the devotees. So கிருஷ்ண உணர்வு வந்து நல்ல சிந்தனையை கொண்டுட்டு வருது. Working together, helping each other to serve the divine couple. So நம்ம வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஒருத்தருக்கு உதவி பண்ணிக்கிட்டு சேர்ந்து சேவை செய்யணும். We're practicing here, and one day we can go there and perfect that practice. எப்படி நம்ம இங்க எப்படி ஒற்றுமையா விட்டு கொடுத்து வேலை செய்கிறோமோ அதே இடத்துக்கு அந்த கோலுக்காவில அந்த நிலை தானா அங்க போவோம். Are there any questions? ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கின்றதா? கேள்வி any question? ஜெயராம் பிரபு மாதவா கையில் கமலாட்சி சந்திரன் என்ன question? Very good. That means everything I understand. All I understand. Magni Madaji? No. Introduce your name. Okay. Maharaj. As question, they say when they worship, they have a they got all family, the Hindu family,
they have demigods, specific demigod, not generally, specific demigod. Like a Durga, they got like a Durga, they say that like Puadagari, something like that. My family also got Maharaj, but the name is Puadagari. It's something that they say, what? God? The god that our ancestors worship. So what she asked, is it devotee have to worship the ancestor last time they worship? Is it we have to worship? Well, if you're worshipping the Supreme Lord, then you don't have to worship the other gods or the other duties. Everything else is taken care of by worshipping the Supreme Lord. So நீங்க வந்து கிருஷ்ணரை வழிபட்டாலே மற்ற யாரையும் வழிபட வேண்டியதில்லை. ஏன்னா அவர் தான் எல்லாமே. Just like when you water tulsi, you don't pour the water on the leaf, you pour the water on the root. So நீங்க துளசி மரத்துக்கு நீங்க தண்ணி ஊத்தும் போது அந்த ஒவ்வொரு கிளைக்காக நீங்க ஊத்த மாட்டீங்க, ஆனா அதோட வேருக்கு ஊத்துறீங்க. So worship of the forefathers is like watering the leaves and the branches. So நீங்க வந்து குலதெய்வத்தை நீங்க வழிபடுறீங்களா என்னன்னா இலைக்கு நீங்க தண்ணி ஊத்துறீங்களா? It's not actually doing any real good for the tree. அது வந்து அந்த மரத்துக்கு வந்து எந்த ஒரு பலனும் கொண்டுட்டு வராது இலைக்கு ஊத்துனா. But if you water the root, when you worship the Supreme Lord, then all of the subordinate demigods and the forefathers and ancestors, they're all satisfied. So நீங்க வேருக்கு தண்ணி ஊத்தும் போது அந்த வேர் வந்து எல்லா கிளைக்கும் கொண்டு போய் சேர்த்து நீங்க சொல்ற மாதிரி உங்க குல தெய்வம் முன்னோர்கள் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்துதான். And this is explained in the Bhagavad Gita. Prabhupada's purports explain like that all the duties are taken care of for one who is giving service to the Supreme Lord, then he no longer has any duties to any other forefathers or ancestors or demigods. நீங்க உங்க குல தெய்வம் உங்க முன்னோர்கள் இவங்களுக்கெல்லாம் நீங்க வந்து கடன் கட்ட வேண்டியதில்லை. கிருஷ்ணருக்கு ஒரு ஆள்கிட்ட சொன்னா செஞ்சாலே போதும், அவர் கடன் கட்டிடுவார். Every Indian office have descendant protocols, like great father, grandfather. Every Indian office has photo. So you will put the unknown fake obeisance to them. They'll come on. What is your question? Is it? What was the last thing you said? Big obeisances to them. Pay obeisance to the demigod, isn't it? They pay obeisance to the ancestor. Is it welcome or not? Is it welcome? Is it welcome or not? Pay obeisance to the ancestor. Well, there's no harm if you want to do it, of course. So, Maharaj என்ன சொல்றாருன்னா, பிரபோட கேள்வி என்னன்னா, முன்னோர்களை வந்து நம்ம வணங்குறோம், அதாவது கையெடுத்து கும்பிடுறோம், அந்த மாதிரி செய்யறோம், உளுந்து கும்பிடுறோம். இது வந்து வர வைக்கப்பட்டதா இல்லையா? அப்ப மகாராஜ் என்ன சொல்றாருன்னா, உளுந்து கும்பிடுறதுல கையெடுத்து கும்பிட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையா? A devotee is taught to offer respects to all living entities. ஒரு பக்தன்னா எல்லா உயிர்வாழிக்கும் நீ வந்து வணக்கம் செலுத்த வேண்டும். I went with Srila Prabhupada one time in London. We went to a temple, a Hindu temple in London, and they were worshipping Brahma, Vishnu, and Shiva. So Prabhupada வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் லண்டன்ல இருந்தாரு. அந்த இடத்துல வந்து பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவாவை வழிபட்டு கொண்டிருந்தாங்க. And Prabhupada explained to the people there that a devotee of Krishna not only offers respects to Brahma, Vishnu, and Shiva, he will offer his respects even to a tiny insect, because the Supreme Lord is in the heart of all living entities. So சில பிரபுபாதர் அந்த இடத்துல லண்டன்ல என்ன விளக்குறாங்க பக்தர்களுக்கு, நம்ம பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவனுக்கு மட்டும் நம்ம வந்து வணங்குவதில்லை, சின்ன சின்ன பூச்சிகள் கூட நம்ம வணங்க வேண்டும், ஏன்னா அதுலயும் பகவான் இருக்கின்றார்.
So yes, we can offer respects also to our ancestors, forefathers. We respect all living entities. நம்ம வந்து நம்மளோட முன்னோர்களுக்கு மட்டும்தான் நம்ம வந்து வணக்கம் செலுத்துறது இல்ல, எல்லா உயிர்வாழிக்கும் வணக்கம் செலுத்தணும். I was seeing Brigu Muni offended his father. He didn't offer respects to his father. It was an offense. துருகமுனி வந்து அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து வணக்கம் செலுத்தல, அது தவறா? So a devotee, one of the qualities of a devotee is humble. Amanitvam adambitvam. Humility and pridelessness. A devotee should be without false pride. So நம்ம வந்து என்ன சொல்றதுன்னா ஹியூமிலிட்டி, அது வந்து ஹியூமிலிட்டி தமிழ்ல தமிழ் ஹியூமிலிட்டி மனிதாபிமானம் இருக்க வேண்டும், அதே நேரத்தில் அதை பயிற்சி பண்ண வேண்டும். Yeah, humility is forgotten in this age of passion, you see. We don't even know the word for it. So இந்த லோகத்துல வந்து மனிதாபிமானம் யாருக்கு இல்ல, குறைவா இருக்கு. But it's a very important quality for devotees. And humility means to give all respect to others and not to expect respect for ourselves. So மனிதாபிமானம் ஒரு பக்தருக்கு இருக்க வேண்டும். ஆனா நம்ம நம்மளுக்கு இருக்கு, அதே சமயத்தில் மத்தவங்க நம்ம மேல மனிதாபிப்படாததை நம்ம எதிர்பார்க்க கூடாது. So this is the quality of a devotee. இதுதான் ஒரு பக்தனோட தன்மை. Louder, Prabhu. Okay. Other than that, you like ancestors and then you worship. So you go to them. Yeah. Okay. You go to only, let's say a person only worships demigods. Okay. What are the chances of getting to? So the question is, when we worship only demigod, what is our level? How they can, where they can go, how their level? Is it they can go to upper planet or upper planet? Can beyond that? Yes. We go to that demigod. You worship the demigods, you go to the planet of the demigods. The demigods are in the heavenly planets, the heavenly regions, above air. But in the English, most of the demigods are all something like the incarnation of the main gods. Like for instance, Krishna, Rama, and all these things is from Lord Vishnu. Right? Is it true? Who did you say were The incarnation of Lord Vishnu, Krishna and Rama. well, Rama and Vishnu, they are the Supreme Lord. Yeah, is it an incarnation? Yes, Like they are incarnations, they're not demigods. all are incarnations. They're not demigods, yeah, we should understand that. Yeah, incarnations. Yes. But let's say a person doesn't worship of God beside go to Narasimha or Vishnu or the other Rama. Well, if you worship Lord Vishnu or any of his incarnations, then it can take you out of the material world. It can take you into the spiritual world beyond birth and death. So Maharaj என்ன சொல்றாருன்னா, அதாவது ராமர், நரசிங்கா இந்த மாதிரி நீங்க வழிபட்டீங்கன்னா ஆன்மீக லோகத்துக்கு கொண்டுட்டு போயிடும். ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து விஷ்ணு, அதாவது கிருஷ்ணோட அவதாரங்கள். கிருஷ்ணோட அவதாரம்னா ஆன்மீகத்துக்கு போகலாம். But if you worship some man-made god, you know, you worship some
uh, devata who is not authorized by scriptures, then that's going to be a problem. ஸோ நீங்க வந்து அங்கீகாரம் படாத தேவதைகளை வரும்போது அது உங்களுக்கு பிரச்சனை தான். All of the Lord's incarnations are described in the scriptures. So if you're going to worship someone as an incarnation of God, it has to be authorized. It should be there in the scriptures. நம்ம எதை நம்ம வழிபட்டாலும் அது வந்து நம்மளோட சாஸ்திரத்தில் குறிப்பிட்டு இருக்கணும். We shouldn't just be a blind follower. We shouldn't think, oh, they have a temple here, I should also worship here. ஸோ நம்ம வந்து கண்மூடித்தனமாக எதையும் வழிபடக்கூடாது. அங்க ஒரு கோயில் இருக்கு, அங்க போய் செய்யுமே அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது. Munishwari, something, this or that, you know. Munishwari. Oh, Munishwari. Okay, Maharaj. I have one question, Maharaj. Yeah. Okay. Whoever worship the ghost, they go to ghost planet, demigod, they go to demigod. Okay, accept it. I'm working in the Sabha. I'm working 4 years. I'm teacher there. I saw a few ladies there. They don't have religion, no religion at all. They never wish anything. I asked them, you're Christian or Islam, Hindu? No, they don't have any religion. When they pass away, where they go, Maharaj? நான் என்னோட கேள்வி என்னன்னா, 4 வருஷமா சபாவில் வேலை செஞ்சேன். அங்கே நிறைய பெண்மணிகள் வந்து வீடு தூக்கிட்டு வந்துருப்பாங்க, சாரில் செருப்பெல்லாம் போட மாட்டாங்க. அப்போ நான் கேட்டேன், நீ வந்து கிறிஸ்டியனா தம்மா? அதுங்களுக்கு தெய்வமே வழிபாடு இல்லை, ஒண்ணுமே இல்லை, எந்த சாமியும் கிடையாது. அப்போ அவங்க செத்தா எங்க போவாங்க அப்படின்னு எனக்கு ஒரு கேள்வி. அதான் அவங்க எந்த லோகத்துக்கு போவாங்க? ஓகே மேடம், அவங்க ஏத்திஸ்ட் சொல்ல முடியாது. If we can include that person is an atheist, but they don't have anything. Okay, Maharaj. But they never inquired. They never took advantage of the human form of life. அவங்க வந்து மனித ரூபத்துக்கு வந்து எடுக்க மாட்டாங்க இறந்து போனா. See, human life is different from animal life. Animal life means 4 things: eating, sleeping, mating, defending. If people are only busy in these 4 activities, then that is animal life. That is not human life. So, மனித வாழ்வுக்கும் மிருக வாழ்வுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கின்றது. மிருகங்கள் வந்து சாப்பிடும், தூங்கும், என்னது பாதுகாத்துக்கும், இன்னொன்று வந்து என்னது என்ன சொல்லுவாங்க, செயற்கை, என்ன என்ன இனப்பெருக்கி இருக்கும். Okay, That was very poor. Yeah. So, if people don't live human life, next life they don't get a human body. If they live like an animal, next life they'll become animal. So, நீங்க வந்து மிருக மாதிரி வாழ்ந்தியா? சொன்ன மாதிரி உனக்கு மிருக இதுதான் கிடைக்கும், மிருக உடல். Of course, some people, they may be very pious, they may be very quite clean in their habits and everything. They don't do anything sinful, but they just never had the advantage to hear or to chant. சில மனிதர்கள் வந்து நல்ல ஒழுக்கமாக வாழ்வார்கள், ஆனா இந்த ஆன்மீகத்துக்கு கொஞ்சம் தூரமாவே இருப்பார்கள். So probably they would come back again to this place. So திரும்பி அவங்கலாம் வந்து பிறக்க வேண்டியதா இருக்கும். They come back again, maybe in human life. Maybe அவங்க வந்து மனிதனாக வரலாம். You don't, but they didn't really take advantage of the human form of life. So அவங்க வந்து இந்த மனித உடலை வந்து ஆன்மீகத்துக்கு பாய்க்கல. And so it's very risky that if one has a human life and he doesn't take advantage of it, then it's a great waste. So இந்த மனித உடலை எடுத்து ஆன்மீகத்துக்கு நீ உபயோகப்படுத்தனா அதுவும் பெரிய லாஸ். People, they think, oh, I want to have a long life,
They're all thinking, oh, I want to live a long time, they want to prolong their life, they're afraid of death. மனிதர்கள் வந்து இன்னும் ரொம்ப நாள் வாழலாம் அந்த மாதிரிலாம் நினைக்கிறார்கள். But a devotee, he knows he lives for the service of Krishna. When he dies, he'll go and serve Krishna in the next life. ஸோ பக்தர்கள் என்பது கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வார்கள். அப்புறம் அவங்க இறந்த பிறகு கிருஷ்ணருக்கு தான் சேவை செய்ய போறாங்க. But somebody else who is not serving Krishna, what is he doing? What are they doing with their life? They have no purpose. ஸோ நீ கிருஷ்ணரை வழிபடவில்லைனா, ஆன்மீகத்தை வழிபடவில்லைனா, பயிற்சி பண்ணலாம், வாழ்க்கை பிறந்து என்ன இருக்கு? They just want to eat, work to just fill the belly all day, work all day to fill the belly, then to sleep at night. ஸோ உன் வயிறை நிறைக்கிறதுக்கு தான் நீ எடுத்திருக்கிய, அப்புறம் தூங்கத்துக்கு தான் இந்த இது எடுத்திருக்கிய பிரவி. That is not human life. அது மனிதனோட வாழ்வே இல்லையா? You don't need the human body to just do that. நீ வந்து மனித உடலை வந்து கரெக்டாக பாய்க்க வேண்டும். The tree also lives hundreds of years. You want a long life, you can be a tree. உனக்கு வந்து ரொம்ப நாள் வாழணும்னா மரமா பிறந்துக்கோ. You stand as a tree hundreds of years. 100 வருஷமா நீ வாழலாம். But Shankaracharya, he was in this world only 32 years, but he did great things in that life. சங்கராச்சாரியார் வந்து 32 வருடம் தான் வாழ்ந்தாராம் இந்த லோகத்துல. ஆனா வந்து ரொம்ப நல்லா வாழ்ந்தாராம். Chaitanya Mahaprabhu remained in this world only 48 years, but his contribution was very great in the world. சைத்தன்ய மகாபிரபு 48 வருஷம் தான் வாழ்ந்தாராம். ஆனா அவரோட சாதனை மிக உயர்ந்தது. So it's not the long life which is important, but what is important is a moment of good consciousness. அது ரொம்ப நாள் வாழணும் என்றது முக்கியம் கிடையாது. ஆனா நீ எப்படி வாழ்றது தான் முக்கியம். So even if you have only a moment, you can make your life successful. நீ ஒரு நிமிடம் வாழ்ந்தாலும் அதை வந்து நன்மையாக வாழ்ந்துட்டு போயிரு. But you have to know how to do it. நம்மளுக்கு தெரிய வேணும் அதை எப்படி செய்யணும். So this knowledge is so important. This knowledge is so important. இந்த ஆன்மீக அறிவு ரொம்ப முக்கியம். You must take advantage of it. நீ வந்து இதை வந்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். Chant Hare Krishna mantra and to hear about the Lord. கிருஷ்ண நாமத்தை நீ ஜபம் பண்ண வேண்டும், கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்க வேண்டும். All right, any other questions? ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா? Yeah. கடவுள் நம்பிக்கை இல்லை, சூரியன் தான் வழிபடுறாங்க. அப்போ வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் இருக்கு. அது என்ன விஷயம்? So the question is, Dravida Kalagam, that means they never believe, the most of them in India, they never believe the God. They only worship the sun, but they are developing also. What do you mean developing? Develop mean the எந்தல முன்னேற்றம் ஆன்மீகத்திலையா? வாழ்க்கையில் They are in the life, material life, everything. They are developing, but they never believe the God. Only they worship the sun. Sun தான் கும்பிடுறாங்க. Worship the sun. Sun. They only worship the sun. not son, but mainly they are politicians. Politician. But not in India, Tamil Nadu. But Tamil Nadu, right? So they never believe the God. Isn't it? They never believe. They never believe the God, but they are developing in the life, in the material life. No, they are following Periyar philosophy. That is There are political groups, but at the moment they are controlling Tamil Nadu. And they don't But what is the destination at the time of death? Destination, time of. Where are they now? Just like Prabhupada had one disciple. This, when Prabhupada was time, there was this young man.
He was the grandson of Henry Ford, the founder of the Ford Motor Company. Very rich family. So he came to meet Prabhupada. And so Prabhupada said to him, "Oh, you are the grandson of Henry Ford." And the young man was thinking, "Oh, So, Prabhupada knows me." He's thinking, "Ah, how great I am." so குருபாதரை ஒரு நபர் சந்தித்தார். அந்த நபர் வந்து பேரப்பிள்ளை, அதாவது வந்து ஹென்றி Ford. ஃபோர்ட். அவரு வந்து ஹென்றி ஃபோர்ட் காலில அவனோட பேரப்பிள்ளை. இப்போ குருபாட சந்திக்கும் போது இவர் சொல்றாரு, நீ வந்து குருபாட் கேட்கற, நீ வந்து அந்த பேர பையன் தானே அந்த ஹென்றி, அவனுக்கு அப்படியே மலர்ச்சி பருது பூத்திருச்சு. And Prabhupada then said to him, "Where is your grandfather now?" அப்போ அவர் கேட்கிற குருபா, உன்னோட தாத்தா அப்ப எங்க போயிட்டாரு? So then the boy said, "I became very small because I know my grandfather must have very low position." அவர் வந்து தலை குனிஞ்சு, ஏன்னா அவங்க வந்து தாழ்ந்து இருக்கிறாங்க, அவங்க தாத்தா பாட்டிகள். You know, one life you can be very rich, next life you can have nothing. இந்த வாழ்க்கையில நீ நல்லா உயர்ந்து இருக்கலாம், அடுத்த வாழ்க்கையில நீ எங்கே இருப்பன்னு தெரியாது. We have to understand the laws of material nature are very strict. நம்ம வந்து இந்த ஜட சக்தியை நம்ம வந்து நல்லா புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும். You may think you can escape the laws, but you cannot escape birth, old age, disease, and death. Very good answer. நம்ம இறைவனுக்கிட்ட இருந்து தப்பிச்சிடலாம், ஆனா இறப்பு, பிறப்பு, மூப்பு, பிணிப்பு தப்பிக்க முடியாது. Now you may be the very rich man. Next life you may be a worm in the stool. Worm in the stool. இந்த இதுல நீ வந்து பெரிய இதா இருக்கலாம், அடுத்த பிரிவுல புழுவா கூட இருக்கலாம், அது மலத்துல ஒரு புழுவா இருக்கலாம். You have to know how to make use of this human life. உனக்கு தெரிய வேண்டும் இந்த மனித உடலை எப்படி நம்ம பயன்படுத்தலாம். You say developing. Where are they developing to? நீ வந்து வளர்ச்சின்னு சொல்ற, அந்த வளர்ச்சி எங்க? Development is not, "Oh, now we've got a car. Are you going to take that car with you at the time of death?" அதாவது வளர்ச்சி என்பது வந்து எனக்கு நல்ல பொருளாதாரத்துல நிறைய இருக்குன்னு என்னது இல்ல, நீ இறந்த பிறகு உன் காரியை கொண்டு போக முடியுமா? All your development is all finished at the time of death. உன்னோட உன்னோட வளர்ச்சி எல்லாமே உன் இறப்பாட முடிஞ்சிருச்சு. What you do take with you, you take your pious and sinful activities. நீங்க என்ன இறக்கத்தை போகும்போது கொண்டுட்டு போவீங்கன்னா, நீங்க என்ன கர்மம் செஞ்சீங்க அதை தான் கொண்டு போவீங்க. So people today, they're more busy in the sinful activities. இப்ப உள்ள மனிதர்கள் எல்லாமே வந்து ஆன்மீக சிந்தனை இல்லாம இருக்கிறார்கள். Everywhere people meet eaters, drunkards. எல்லாம் புலன் இன்பத்துக்காக வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். They're thinking, "Oh, we're developed." That is not developed. That is development to hell. அது வந்து வளர்ச்சி கிடையாது, ஆனா அது வளர்ச்சி தான். எங்க வளர்ச்சி? நரகலோகத்துக்கு போற வளர்ச்சி. What is the real progress in society? எது வந்து உண்மையான வளர்ச்சி இந்த சமுதாயத்தில்? Real progress is when people become more in the mode of goodness, away from the sinful activity. வளர்ச்சி என்பதே சத்விக குணத்தை பயிற்சி பண்றது, பாவத்திலிருந்து வெளியாவது தான் வளர்ச்சி. It is simply foolish to think development is to have more money, to take alcohol and to eat meat. So, குறைந்த சிந்தனை உடையவர்கள் என்ன நினைப்பாங்க? மாமிசம் சாப்பிடுவது, மது அருந்தது தான் வளர்ச்சி. So we do not accept that as development. அந்த மாதிரி வளர்ச்சி நாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. Okay.
Finish, huh? More want to go to work, huh? Lord Maharaj say, I have to go work from morning. They want to go. Mentally work. Sweet at the